Okay, right. Hi everyone, and today we want to consider the last part of chapter 4. This is the subtopic of consolidation. So, why consolidation discussed under the same topic of compaction? Because if you want to see clearly that your soil at the end will be compacted, or at the end your soil will be decreased in volume, so that the soil will increase in density, and because of that the soil will increase in shear strength. So the end product of consolidation is the same, meaning that you have soil and then you do some process of consolidation. At the end, that soil will become denser. Because the soil is dense, so the shear strength is increased. But because consolidation use different name to compare with compaction, we know that there will be some differences for this particular consolidation process. So you can see we are referring to the lecture slide, so you can read each of the slide. The first slide is to know about the program outcome and the course outcome. But what we want to really concentrate is for the lesson outcome. Okay, what are the things needed for you to understand this topic? The first one is to understand the theory of consolidation, meaning that you need to understand the definition first. Next, to understand what will be the theory of consolidation. Okay, of course, next we will introduce for laboratory procedure, and what we do in the lab session is 1D consolidation test. 1D meaning that one dimension consolidation test, and it also known as odometer test. Okay, from the lab, as usual, we are collecting data. And from the data, we can plot two different type of plot. The first plot, what we call as E versus stress curve. Okay, this one. And that one is to determine the volume of volume compressibility. So the first graph you can plot is E versus stress curve, and from that curve you can determine the volume of compressibility, or we call it as NV. And the second part of plotting the data is E log stress curve, and from this curve you can get the value of compression index CC and swelling index CS. Okay, from that one, we will also determine the one-dimensional normal compression line calculation of primary consolidation settlement. From the graph, we can interpret for primary consolidation settlement. Okay, that is the meaning of this sentence. And of course, from graphical method, you can determine the pre-compression or pre-consolidation stress. So the real discussion for consolidation, okay, most likely on the analysis of the data, and from the data you get all of these important parameters for soil in terms of consolidation. So before that, you might want to know what is consolidation. Consolidation is a process by which soil decrease in volume. Okay, that will be the general idea for consolidation. Okay, meaning that at the end of the process of consolidation, we know that some volume of the soil will be decreased. Okay, why we need to do that? Because of
a decrease in soil volume. At the same time, we know that the soil will be compacted together, and because of that, the soil will be increased in terms of its shear strength. So the detail of the explanation or what is the definition of consolidation you can use from Carl Terzaghi. And Carl Terzaghi defined consolidation is any process which involves decrease in water content of a saturated soil without replacement of water by air. So what you want to see is this is your soil in initial condition. We know that inside the soil is soil particle, and in those empty spaces is actually water and air. Some portion will be water and some portion will be air. So what you do for consolidation is that we will fully saturate the soil. The condition in the lab, what we do for consolidation is we want to fill inside the soil void, okay, full of water. Okay, that is why Terzaghi explained we want to squeeze out this water, but first we must condition the soil in terms of fully saturated. Okay, fully saturated means that we need to fill all the void or all the spaces with water. So next, what you need to do afterward is to provide a maintain load. Okay, differ with your compaction. Compaction you gunakan mechanical loading. Sebab tu you ada movement yang ketuk-ketuk tu, ataupun you roller ataupun you tamping. Tapi untuk consolidation, what you do is you just put load on the top of the sample or the soil, and we maintain this load. So we know that that load is static in terms of its condition. Of course, we need to do this with duration of time. Most of the time, odometer testing, we do the testing more than 24 hours for first loading. And of course, we have set of loading. And all in all, maybe your odometer will take about 7 days to complete. So next, when we have sustained the load, and because consolidation, it is a process that we want to squeeze out the water. First, the soil is in fully saturated condition. So next, when the water is all out from the system, so this will be the new situation for your soil sample. All the water is out, and now your soil is closely packed together, and some volume is removed. So that is why you can see that your soil is, in terms of height, it is decreasing from the initial value. So itu yang you perlu tahu ataupun cara mudah untuk kita faham. Consolidation adalah proses mengeluarkan air daripada keadaan fully saturated dengan mengaplikasikan ataupun meletakkan beban statik di atas you punya soil. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan air itu dan mendapatkan soil yang lebih tinggi nilai ketumpatan dia ataupun nilai density dia. So that is the general idea of consolidation. Of course, you can read each of the words and sentence here in the slide, and all of that is actually the summary what I have shown you in this picture. So right now at this point you might want to do differentiation with compaction.
Okay, ini juga salah satu soalan yang agak suka ditanya. Bezakan antara compaction dan juga consolidation. So, compaction sama juga kita nak jadikan soil tu lebih tinggi ketupatan dia. Tapi proses yang kita buat untuk compaction adalah dengan mengenakan mechanical load, which is kita akan gunakan dynamic loading ke atas you punya soil, dan pada waktu itu yang keluar adalah air. Dan of course syarat utama untuk compaction adalah mechanical energy, dan mechanical energy ni boleh datang dari macam-macam peralatan you gunakan kan. Kalau kat site you akan gunakan vibration. Kalau dekat site kita boleh tengok apa yang akan berlaku dekat atas jalan raya, akan ada traffic kan, lalu kereta, lalu lori, lalu juga bas. So semua kenderaan ni ada load dia, so dia akan compactkan you punya soil lah. Okay, that one adalah compaction lah. Dia tulis kat sini adalah supaya you boleh membezakan dengan consolidation tadi. So kalau consolidation yang kita remove adalah water. Yang compaction ni yang kita remove adalah air ataupun udara lah. Okay, and then this is the process yang dia nak minta you all tengok berkaitan dengan tanah lah. Kalau tanah tu jenis coarse soil, dia punya proses consolidation tu berlaku almost immediately. Okay, sebab bila you letakkan load ke atas soil, disebabkan coarse dan juga coarse soil ni ada void dia kan, void dia lebih besar, jadi air lebih senang keluar lah. And during consolidation, it will increase in pore pressure, and this pore pressure are dissipated rapidly due to high permeability. Okay, dengan maksud immediately you letak load, dalam tanah tu akan increase pore water pressure, dan pore water pressure ni akan keluar daripada soil disebabkan oleh high permeability. Tapi kalau fine grain soil seperti silt dan juga clay, dia punya permeability dia low. Jadi kalau you letak pun load ke atas you punya soil, proses consolidation tu akan berlaku tapi dalam keadaan lebih perlahan. Kerana pore water pressure ataupun excess pore pressure dalam soil tu dia akan keluar secara perlahan-perlahan. Tapi at the end dia masih lagi akan mencapai maksud dia lah, iaitu untuk kita memperolehi tanah yang lebih tumpat dan juga untuk decrease dia punya volume. So this is the process of consolidation. Ini adalah visual explanation untuk ditunjukkan pada you all. So kalau awak tengok kat sini, pada keadaan asal kalau you ada standpipe kat dalam tanah yang ada groundwater table, kita akan dapatilah bahawa yang tahap air tu pada standpipe tu tidak berubah lah, dia pada kedalaman groundwater table kat sini. Okay, apa jadi bila kita mula meletakkan load? Masa kita letakkan load ni adalah salah satu proses untuk consolidation. So immediately bila letak load, mana-mana soil yang betul-betul duduk directly bawah that load, dia akan efek kepada kenaikan pore water pressure ataupun pore pressure. Sebab tu awak nampak standpipe tu ada kenaikan air, tapi yang standpipe yang kita buat sebagai control standpipe, dia masih lagi static kat sini, tidak ada perubahan. Sebab kita tak letak load kat atas dia. So, increase in this pore water pressure, seperti sifat air, dia akan mencari ruang untuk keluar. So, lama kelamaan air ni akan keluar lah. Of course, dia tak akan keluar mengikut load awak ni, sebab load ni mungkin tidak telap air kan, tapi dia akan cari laluan keluar kat mana-mana lah kat tepi ni. So at the end dia akan keluar lah daripada layer of soil. So that one akan berlaku
dalam tempoh masa tertentu. Okay, untuk kes tanah jenis halus mungkin mengambil masa lama untuk settlement berlaku. Bila kita buat consolidation ni memang kita akan expect berlakunya vertical movement ataupun kita panggil dia sebagai settlement. Memang kita nak tengok tanah layer tu akan dimendapkan lah dengan purpose. Kita memang purposely buat benda tu. So and then you can see secara visual embankment tu turun ke bawah menunjukkan berlakunya pergerakan secara vertikal. So that is what you need to understand about consolidation, and you can see the whole process of consolidation boleh dilihat dalam tata cara membuat lab consolidation di makmal. Okay, this is what the assemble in the lab session. So you can see this is what we call as one-dimensional consolidation test or odometer test. So this is what we want to do is we put the soil sandwich with the porous disc, and then you put load, and then at the same time we allow for the water inside the soil to be squeezed out, and that water can be squeezed from the top and also can out from the soil from the bottom of the odometer apparatus. Okay, this is other description for one-dimensional consolidation and application on site, where you put what foundation on the top of the soil, and that is the expectation when we have load on the top of the soil. So you can read all of this one about the consolidation settlement, and of course we want to introduce the real world problem. The most famous is the Lean Tower of Pisa. One side has been tilted and another side is at one position. So you can see that this tower is leaning leaning to the right if you look at this picture. So read all of this information just to understand what we can do if differential settlement took place. Okay, we call this as differential settlement because at one side it settle with some measurement, and at one side it settle with some measurement. So the settlement the value of vertical settlement tu berbeza, sebelah sikit, sebelah banyak, itu yang kita panggil sebagai differential settlement. So however, in this slide it shows you some information for Pisa Tower, so that you can learn about Pisa Tower and how they do the remedial work for this case. Okay, right. This is the slide for you to understand the differences between compaction and consolidation. I will not emphasize again on the definition of both terms, but I will highlight on the moisture movement. So moisture movement will occur during consolidation. Memang kita expect water dalam soil tu akan keluar, sebab tu kita akan katakan dia sebagai moisture movement. So occurs in shrinkable or expansive clay with high liquid limit. Clayey soil will show a shrinkage or expansive condition due to decrease or increase of water volume. Okay, yang ni you boleh listkan dan penerangannya ada dalam slide ni. You boleh ambil masa untuk baca satu-satu. Apakah punca settlement? Okay, kadang-kadang bila kita pergi site kan, at one point kita nampak ada satu kawasan dia memang dah berlakunya mendapan. So akan ada faktor-faktor yang tertentu kenapa satu tempat yang sama, satu area tu biasa je kan, natural je, satu tempat lagi berlakunya mendapan. So ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan mendapan berlaku on site. Okay, the first one is loss of lateral support.
Okay, and then how to explain loss of lateral support. Okay, it is highly important in cases whereby the site excavation conducted nearby an adjacent building perhaps will induce the shift of bearing capacity of the existing building. Contoh ni adalah bangunan yang ada dekat site dan pada masa yang sama kita nak construct bangunan kat sebelah. Of course, during construction, kita akan keluarkan sebahagian tanah. Asal dia tanah ada kat sini kan. Tapi bila kita buat construction, kita nak buat foundation dekat situ, of course kita kena buat excavation ataupun gali lubang kat sana. Salah satu daripada tujuan dia adalah untuk kita letak foundation dalam tu. So, disebabkan removal of soil ni, okay, berlakulah kehilangan lateral support kepada bangunan ni. So, apa-apa perubahan yang berlaku dekat site untuk construction yang baru boleh menyebabkan existing building pun berubah juga. So, boleh tengok ni salah satu punca kenapa boleh berlakunya mendapan. One of that is loss of lateral support lah. Okay, next adalah effect of vegetation. Ini adalah berkaitan dengan plant, okay, apa yang ada dekat site. So, kadang-kadang kita remove pokok pun akan menyebabkan air boleh bertakung dalam tanah. Lepas tu dia akan menyebabkan tanah tu akan mengembang dan juga tanah tu akan swell lah. Dan benda lain yang akan berlaku adalah effect of groundwater lowering. Berlaku sewaktu pumping berlaku dan effect of temperature changes and then effect of seepage and scoring. So, boleh tengok gambar-gambar ni untuk visual apakah yang akan berlaku sekiranya ada settlement. Inilah gambar menunjukkan benda-benda yang akan berlaku sekiranya settlement berlaku dekat kita punya site lah. So, it's quite critical sebab akan berlakunya crack ke atas bangunan dan dia akan menyebabkan structure failure ke atas bangunan. So, kalau boleh identify berlakunya crack permukaan dekat you punya rumah, okay, something berlakulah kat bawah tu kemungkinan besar ada pergerakan tanah. So, ini juga gambar yang you boleh belajar untuk faham apakah settlement ataupun berdapan. Dan ini gambar-gambar yang betul-betul kita ambil untuk real case scenario. Okay, kita nampak vertical crack di atas rumah. Yang ni severe lagi lah. Rumah tu memang kat luar pun nampak crack yang sangat besar. Kalau you tengok dia akan bermula dekat joint, dekat tingkap ni. So, kat situlah kita tahu mungkin ada berlakunya pergerakan tanah. So, lain-lain daripada ni, you akan belajar mengenai immediate settlement. Iaitu bila you letak je load, terus berlakunya settlement. Itu adalah immediate settlement. Dan kalau kita memberi masa sedikit untuk settlement berlaku, itu kita akan panggil dia sebagai primary consolidation settlement. Okay, yang ni memang kita akan letak load dan kita akan biarkan dalam beberapa waktu tertentu untuk membolehkan kita calculate juga nilai untuk primary consolidation settlement. And the last one will be secondary consolidation settlement. Okay, yang ni kita akan terangkan dengan lebih detail once kita dah plot lah untuk consolidation dan juga settlement. Okay, so you boleh tengok yang ni. Berlakunya types of settlement. Yang type of settlement tadi itulah, you ada initial settlement, you akan ada primary settlement and then you akan ada secondary settlement. So, boleh baca semua ni untuk memberi maklumat kepada you all jenis-jenis settlement dan bagaimana settlement ni akan effect ke atas you punya construction on site.
So for types of settlement, the rate of consolidation affected by the soil composition, level of moisture, saturation, the amount and nature of the load of the soil, and then state of consolidation of the soil. So that is under description of type of settlement. Dan daripada settlement ni sebenarnya apakah faktor yang menyebabkan berlakunya settlement dia punya jenis tanah pun akan memberi kesan jugalah. Berapa banyak air yang boleh ditampung oleh you punya soil sehingga boleh mencapai tahap fully saturation yang tertentu pun akan memberi kesan juga. So next is the theory of consolidation. Okay, you can see that for the theory of consolidation is the same in terms of definition. I have already mentioned about the definition. Okay, that is basically the whole idea for theory of consolidation. Okay, this is the whole process in terms of consolidation when you use low, berat dia kurang, dia akan keluar air sikit lah. Bila you tambah lagi 5 tan, dia akan keluarkan lebih banyak air. And then bila you letak lagi 10 tan, maksudnya kita akan promote lagi banyak air keluar. So once you release load ni, kita akan nampak lah dia akan mengembang sikit naik ke atas. Okay, memang kita kena keluarkan balik load sebab yang tanah ni yang kita akan gunakan untuk construction. Load tu kita gunakan untuk consolidation process. Okay, paling mudah you boleh buat eksperimen ni dekat dapur lah. You ada span kan? You ada span yang basuh pinggan tu. Okay, penuhkan span tu dengan air. And then boleh letakkan load ringan sikit lah. And then you boleh tengok macam mana bila letak load, immediately span tu akan keluarkan air. So that is the general idea how you want to visualize consolidation. So satu lagi yang terzagi model digunakan spring untuk menunjukkan proses consolidation ni. So boleh juga tengok ada terzagi punya explanation of consolidation. Okay, dia kata macam ni spring tu adalah soil. Piston tu akan supported by the spring. And then you akan tutup valve tu. Kemudian you akan letakkan load. Kalau you tak buka valve, load ni akan maintain lah kat situ. Sebabnya tidak berlaku perubahan volume lagi sebab spring tu tidak react pun kepada you punya load. Tapi once you dah buka dia punya valve, spring ni akan turun perlahan-lahan mengikut load tu, berat load tu, sehingga pada tahap kemampuan yang boleh ditampung oleh spring tadi. So that is the theory of consolidation. Okay, ini yang dimaksudkan buka valve je, air akan keluar dan pada masa yang sama dia akan menekan ke bawah, air akan keluar. And then spring tu akan shorten, bermaksud soil tu akan dimampatkan. So this is the graph presenting theory of consolidation. You can see initial pour water adalah bersamaan dengan stress, and then stress is equal to 0. Dan at the end of the testing pour water jadi 0, you punya stress akan jadi stress lah. Okay, yang ini adalah tata cara pengendalian odometer testing di Makmal. So I'm suggesting all of you to search for YouTube video step by step how to do consolidation testing if you want to visual by video. Tapi gambar ni pun dah cukup menerangkan kita punya equipment tu agak bulky, tapi yang you punya sample sebenarnya kita letak kat sini je. Lain-lain setting arrangement tu adalah untuk kita letakkan load, dan kita kena letakkan dial gauge juga untuk membaca pergerakan
tanah tu dia mendap ke bawah tu, kita nak baca pergerakan tu. So itu antara fungsi consolidation testing di makmal. Okay, sama juga penerangan saya akan ceritakan sama juga. Letakkan load, air akan keluar daripada soil. Soil tu akan jadi kurang dari segi density. Maksudnya dia akan mendap. Volume akan kurang. Tapi density akan meningkat lah. So yang ini detail. Siap satu tata cara tu diberitahu kat sini. So you boleh baca. Ni adalah cara penyediaan sampel di makmal. Kita akan trim betul-betul masuk dalam odometer punya ring dan kita akan letakkan ke dalam odometer lah untuk tengok dia punya proses penurunan. Disebabkan kita letak load tu akan berlakulah pergerakan tanah disebabkan air keluar. So you have shorter tanah. Kalau asal tu katalah you ada 25 mm, mungkin lepas testing dia akan jadi 24 point something. Okay, ini semua gambar equipment lama lah. But dia masih lagi mematuhi tujuan dia ialah untuk mendapatkan data odometer testing. So please find a good video for all of you to see how to do the consolidation testing. Okay, but right now in modern years, of course, we have data logger. Everything or every movement will be recorded into the data logger and you can read the data from your computer. So that will be the first introduction for consolidation. And next, what we want to concentrate is to concentrate on the data analysis. So for that, for this session, okay, I end this session with the definition of odometer, the theory of odometer, how you conduct odometer at lab session. Okay, next we want to calculate the data for consolidation. Alright, that's